నమస్తే ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనతో ఉన్నారు భారతదేశంలోనే ప్రఖ్యాతిగాంచిన న్యూరో సర్జన్, వన్ ఆఫ్ ది ఇండియాస్ ఫోర్మోస్ట్ అండ్ ఎమినెంట్ న్యూరో సర్జన్స్, డాక్టర్ మానస్ పానిగ్రాహి. కిమ్స్ న్యూరో విభాగానికి హెడ్గా కూడా ఉన్నారు. ఏ పర్సన్ హూ డజంట్ నీడ్ ఎనీ ఇంట్రడక్షన్. సో డాక్టర్ మానస్ పానిగ్రాహితో ఈరోజు మాట్లాడుకునేటప్పుడు జనరల్ న్యూరోలాజికల్ డిజార్డర్స్తో పాటు బ్రెయిన్, అందరికీ బ్రెయిన్ అంటే భయం, ఆలోచన, ఒక రకమైన ఫీలింగ్ ఉంటుంది. శరీరంలో ఇతర అవయవాల గురించి వచ్చే అనారోగ్యాల గురించి అంతగా టెన్షన్ పడరేమో, కానీ బ్రెయిన్ అంటే వెంటనే టెన్షన్ పడుతుంటారు. డాక్టర్ మానస్ గారితో అడిగి తెలుసుకుందాను. నమస్తే డాక్టర్. నమస్తే డాక్టర్ గారు, ఫస్ట్ లెట్ us బిగిన్ విత్ కామన్ న్యూరోలాజికల్ డిజార్డర్స్ బిఫోర్ వి ఫోకస్ ఆన్ బ్రెయిన్. న్యూరోలాజికల్ డిజార్డర్స్ కామన్గా ప్రజెంట్ అయ్యేటి ఏంటి? Commonly elderly people memory disturbances is common and followed by brain stroke వస్తుంది. And brain stroke తర్వాత brain tumors are the third common in adults. But in age ప్రకారం children తీసుకుంటే brain tumors is more common than stroke or memory problems. సో మీరు మెమరీ అన్నారు కనుక లెట్ us బిగిన్ విత్ మెమరీ. చాలామందికి ఒక కోరిక ఉంటుంది, నా జ్ఞాపక శక్తి పెంచుకోవడం ఎలా? జ్ఞాపక శక్తి అనేది, మెమరీ అనేది భయపడుతూ వస్తుందా, లేదా కాస్త సాధనతో వస్తుంది విత్ ప్రాక్టీస్, లేదా విత్ మెడికేషన్? మెమరీ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చా డాక్టర్? ఫర్ మెమరీ ఇంప్రూవ్మెంట్ జనాలు ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. చిల్డ్రన్ హూ స్టడీడ్ సాంస్క్రిట్, రిపీటేషన్ ఆఫ్ వర్డ్స్, they had a better memory retention power than people who did not read Sanskrit, because in Sanskrit you repeat the same thing 50 times, 100 times, so that improves the neurons in the part of the brain, it's called hippocampus, which is responsible for the memory. So that is why it's if you want to have a good memory, you should start teaching children Sanskrit from childhood. సో ఒకటి చాలామందికి ఒక డౌట్ వస్తుంది, నేను చాలా తొందరగా మర్చిపోతుంటాను. ఈ మధ్య ఓల్డ్ ఏజ్లోనే కాదు, కామన్గా యంగ్ అడల్ట్స్లో కూడా గుర్తుండదు. అంటే 10 ఏళ్ల కింద చూసిన సినిమా గుర్తుంటుంది, చదివింది గుర్తుండదు. సో ఇస్ ఇట్ ఏ లైఫ్ స్టైల్ ప్రాబ్లమ్ ఆర్ రియల్లీ ఏ మెడికల్ ప్రాబ్లమ్? అది మెడికల్ ప్రాబ్లం కాదు, ఇట్స్ ఏ లైఫ్ స్టైల్ ప్రాబ్లం. ఎర్లియర్ లైక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు గో ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అదర్, we used to remember the road. Exactly. And so the brain had some exercise, so the brain development was good, memory circuits were developed. But now if you have to go somewhere, we use GPS. Exactly. GPS use cheste brain, if there is no activity, it's like brain gets rusted. Cycle unte, if you don't cycle rust అయిపోతుంది కదా. Exactly. So same thing, because we are dependent everything on phone. For any earlier, for reading, for class law, if you give homework, the child had to read the book, memorize and write the answer. Yeah. So that improved the brain circuits. But now they don't have to read book. AI lo adugutaru, what is the question adigi answer copy chestaru. So the brain exercise is not there. Hence they develop early memory problems than if what happened in 1950s and 60s. చాలామంది ఒక మాట అంటుంటారు, ఇతర ఆర్గాన్స్కు బ్రెయిన్కి ఒక తేడా ఉందని. ఫార్ ఇట్ ఇస్ ట్రూ, ఐ రియలీ డోంట్ నో. మెదడు ఎంత ఉపయోగిస్తున్న కొద్దీ అంత దాని కెపాసిటీ పెరుగుతుంది అని. ఈజ్ ఇట్ ట్రూ డాక్టర్? See, for day-to-day life, you need only 10% of the brain to be active. But if you want to excel in something, the rest of the 90% of the brain has to be activated by doing different tasks. If you want memory, you have to do memory task. If you want to play, you do that task more. If you want to be a painter, like in the painter, the right side of the brain is more active. So if you want to be an orator, the left side of the brain will be more active. So the 90% of the brain which is not required for daily life, but you can channelize by and activate more that part by doing a specific task multiple times. It's like going to gym. If you go to gym, you can develop 6 packs. If you don't go, you cannot develop that. Which means you have to, as you use the brain, its ability, your capacity increases. Yes, Practice. true, yeah.
సో ఇక్కడ మీరు మొదట్లో చెప్పారు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అన్నారు. చాలామందికి హార్ట్ స్ట్రోక్ తెలుసు, గుండెపోటు అంటే వెంటనే అర్థమవుతుంది. సో ఈ మధ్య కాలంలోనే ఈ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అంటే వింటున్నా, అంతకుముందు అసలు విన కూడా వినలేదు. సో ఏంటి, వాట్ ఈస్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్, హౌ ఈజ్ ఇట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ హార్ట్ స్ట్రోక్? ఈ రెండింటికి కామన్ ఏమన్నా ఉందా డాక్టర్ గారు? బ్రెయిన్ స్ట్రోక్, ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు బ్రెయిన్ పీపుల్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అడుగుతారు. బట్ హార్ట్ స్ట్రోక్ అంటే హార్ట్కి బ్లడ్ సప్లై తగ్గిపోతే హార్ట్ స్ట్రోక్, పీపుల్ విల్ యాక్సెప్ట్ దట్, లైక్ హార్ట్ అటాక్. బట్ ఇన్ బ్రెయిన్లో 2 types ఆఫ్ స్ట్రోక్ ఉంటుంది. ఒకటి లైక్ హార్ట్ లాగా సడన్లీ బ్లడ్ ఫ్లో తగ్గిపోతే దెన్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ డజంట్ ఫంక్షన్, ఇట్స్ కాల్డ్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్. బట్ ఈవెన్ సమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ ట్యూమర్ and suddenly it has a bleeding in it, and because of the tumor they can become suddenly unconscious and again recover, or they can have fits like so brain stroke, that also is taken as brain stroke by the public. So brain stroke can be 2 types, one because of less of blood flow, and one because of tumors, or it can be because of tumors with a బ్లీడ్ ఆల్సో, బ్లడ్ క్లాట్ ఫార్మేషన్ కోసం కూడా బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అవుతుంది. అంటే మరి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అంటే సిమ్టమ్స్ ఏమైనా ఉంటాయా, ముందు ఎర్లీ సిగ్నల్స్ ఏమైనా తెలుస్తుందా? జనరల్గా మనకు వచ్చేదాకా తెలియదా? బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ హ్యాస్ టు బి, ఇఫ్ ఇట్స్ డ్యూ టు ద బ్లడ్ వెసల్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి ప్రివెంటెడ్. లైక్ హార్ట్ స్ట్రోక్కి ప్రివెన్షన్ కానీ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ చేయాలి, ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ చేంజ్ చేయాలి. So less of oil, more of vegetables, and do exercises. Same things will help in reducing the brain stroke, which is due to blood flow changes. But brain stroke which is due to tumor, they are not related to the lifestyle, and so it is more related to other diseases, because there are no specific reasons for brain tumors. I will come back to the brain tumor, డాక్టర్. నాకు ఇప్పుడు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ కానీ ఎనీ బ్రెయిన్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ ట్యూమర్ కానీ, అసలు బ్రెయిన్ హెల్త్ ఎర్లీ సిగ్నల్స్ ఏమైనా మనం గుర్తుపట్టేది, ఒక యాజ్ ఎ పర్సన్గా పేషెంట్ గుర్తుపట్టగలిగేది, లేదా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇంకా ఇతనికి దేర్ మే బీ సమ్ బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ అని ఏదైనా గుర్తుపట్టే అవకాశం ఉంటుందా డాక్టర్? ఐ థింక్ నార్మల్గా హ్యూమన్ బాడీలో ఏదైనా ఇట్ విల్ ప్రజెంట్ ఎట్ ఎ వెరీ ఎర్లీ స్టేజ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్. అసిమ్టమాటిక్లో ఉంటుందా, సిమ్టమాటిక్గా ఉంటుందా? If the familyలో cholesterol, some families run family, they have high cholesterol level, and so they are more prone for brain stroke. And people who do not take care of their healthy food habit, but ఎక్కువ ఆయిల్ అండ్ పిక్కల్ అండ్ ఎక్కువ నాన్ వెజ్ అని తింటారు, then they have more prone for brain stroke. And there is another disease of the blood vessel of the brain, it's called aneurysm. Aneurysm, ఎక్కువ కొలెస్ట్రాల్ ఉంటే బ్లడ్ వెసల్లో డిపాజిట్ అవుతుంది, దెన్ దట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ వెసల్ బికమ్స్ వీక్, దెన్ ఇట్ కెన్ సడన్లీ బర్స్ట్ when it's weak. So that is called aneurysm, and that happens in 1 to 10 people in 1 lakh. And so that is something which can be prevented if patient can be diagnosed early. These aneurysms can be detected by doing early CT angio or MR angio. అంటే మీరు అన్నట్లు డయాగ్నాస్టిక్ చేస్తే తెలుస్తుంది. మై పాయింట్ ఈజ్ హ్యూమన్ బిహేవియర్ని బట్టి, అతను టాస్క్ పర్ఫామ్ చేస్తున్న దాన్ని బట్టి, అతను మాట్లాడుతున్న దాన్ని బట్టి కెన్ వి అట్లీస్ట్ అసెస్ అంటే ఈ పేషెంట్ ఈ పర్సన్కి పాసిబుల్ బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లం ఉండి ఉంటుంది అని? No, alaga we cannot suspect, but if in a family, if there is brain stroke, like if aneurysm is there in the family, then there are chances that he or she can have. So that is an aneurysm. But if it's just like a stroke, less of blood flow, that cannot be predicted with any specific disease, but only with investigations. మీరు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అన్నారు, బ్రెయిన్ ట్యూమర్ కూడా అన్నారు. Are both the same or the different, brain stroke and brain tumor? No, stroke is because of less of blood flow, and also can be because of tumor also.
people in a colloquial term people take that as brain tumor. Brain tumor lo suddenly murcha అయిపోతారు. Then they consider it as a stroke. But it's not stroke. But technically it is not a stroke. It is because of unconsciousness because of the brain tumor. ఇప్పుడు బ్రెయిన్ ట్యూమర్ అంటే సాధారణంగా హెడేక్ లేస్తుంది, లేదంటే డిజీనెస్, లేదంటే మెమరీ లాస్, ఇవి వచ్చుతున్న చాలామంది భయపడుతున్నారు బ్రెయిన్కి ఏమన్నా అయింది అని. నిజంగా అంత భయపడాల? ఇప్పుడు తీవ్రమైన హెవీ భరించలేని హెడేక్ వస్తుంది. ఆర్ దే రిలేటెడ్ టు సంథింగ్ టు బ్రెయిన్ ఆర్ షుడ్ వి సస్పెక్ట్? Actually, everybody at the end of the day, because of work, many people have headache. Well, all headaches should not be taken as that they suffer from brain tumors. But if the headache, if a person has daily headache, but then if there is a change in the nature of the headache, Okay. if it becomes suppose after suffering from one low grade headache, after 1 month it becomes severe headache every day, or if the headache is associated with vomiting, or at the time of headache if he sees his vision has some blurring, then you think that headache is not normal. One has to do some investigation. Good. Plus, if somebody has headache every day when he gets up in the morning, Okay. That's a very early interesting morning, observation. early morning headache, he gets up, and when he gets up, then the headache comes down. He gets up because of headache, Okay. early morning, That too regularly. regularly, and during that headache he has vomiting. Then one has to suspect there is headache. I mean, there is a suspect a brain tumor. Or if somebody develops memory disturbances at say 30-40 years, people should not have memory disturbance. Exactly. At 70 years, 80 years is expected. No. So if somebody has a memory disturbance at young age, then one has to suspect something is wrong. ఇప్పుడు బ్రెయిన్ ట్యూమర్ అనడంతోనే చాలామంది క్యాన్సర్ భయపడతారు. నాట్ ఆల్ ట్యూమర్స్ ఆర్ క్యాన్సర్స్ కదా. ఇలాగే బ్రెయిన్లో కూడా మ్యాలిగ్నెంట్ అండ్ బెనైన్ ట్యూమర్స్, అంటే క్యాన్సర్ కానివి క్యాన్సర్ అయ్యే ట్యూమర్స్ కూడా ఉంటాయి. Yeah, brain like 40 to 50% are cancers, and the other 50% are non-cancer. So brain cancer, like other parts of the body, brain cancer kuda 4 types: stage 1, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 is there. So grade 3 and 4 is considered cancer. 1 and 2 is not considered cancer. They told is low grade. 1 is non-cancerous. 2 is in between. అంటే మరి బ్రెయిన్ ట్యూమర్ వచ్చేది ముందుగా ఇస్ దేర్ ఎనీ సిగ్నల్ ఆర్ ఇస్ దేర్ ఎనీ సిమ్టమ్స్ అదర్ దెన్ ది ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన హెడేక్ తప్ప కాకుండా? They can have murcha roga. Okay. Multiple Unconscious times. Unconscious. Say a child with murcha roga may not be because of brain tumor. Exactly. But somebody who is more than 18 years and develops unconsciousness more than one time, then one has to think there is a brain tumor and do an investigation. Or if he develops weakness or cannot hold a pen, cannot unbutton shirt because of weakness in the fingers, then you should think there is something wrong with the brain. Or somebody has a young person develops one side ear lo hearing loss avutundi. Okay. Slowly hearing. Then normally we tend to use the phone on the left side kada. But a person, if he uses on the right side, they don't notice that they're slowly developing hearing loss on the left. They ignore that. So if there is one side vision problem, one side hearing problem, then or one side even smell sensation pote, then one should think that there is brain related problem. It possible can be tumor. Then they have to get a consultation. అంటే ఇప్పుడు బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్లో అంటే క్యూరబుల్ అంటే క్యూర్ చేయవచ్చా? అంటే హౌ సర్జరీ అవసరమా, థెరపీ అవసరమా, ఆల్ ట్యూమర్ సర్జరీ ఉంటుందా, లేకుంటే కొన్నిటిని వితౌట్ సర్జరీ కూడా జస్ట్ మెడికేషన్ కన్సర్వేటివ్ ట్రీట్మెంట్ తగ్గించవచ్చా డాక్టర్? All brain tumors don't need surgery. Earlier, before the era of MRI, brain tumors was diagnosed only with a CT scan. With a CT scan, it was difficult to adu aim grade of tumor prediction difficult untundi. But with MRI lo different technique of MRI lo you can predict
it is possible grade 1 or grade 2 or grade 3 and grade 4. So if you predict from the MRI that it's grade 1 and grade 2, and the tumor size is small, like 2.5 centimeter and less, then one can treat without surgery. Okay. That's called gamma knife surgery, where the patient comes in the morning and goes in the evening. There's no need of hospital admission. But if in the MRI, the MRI picture is like, conclusion is like it's like grade 3 and grade 4, then one has to confirm by surgery what it is, what kind of tumor it is, and then do further treatment. అంటే ఇప్పుడు మీరు సర్జరీ అన్నారు కదా బ్రెయిన్, అంటే ఈవెన్ ఇప్పుడు ఐ హర్డ్ దట్ మీరు ఇప్పుడు 10,000 సర్జరీ చేశారు, బ్రెయిన్ సర్జరీ. రియలీ అన్బిలీవబుల్. రియలీ కంగ్రాచులేషన్స్ ఆన్ దిస్ అకేషన్. ఈవెన్ ఫీటస్లో కూడా కనుక్కోవచ్చు అని అంటారు, నిజమేనా డాక్టర్? అంటే పిన్నం దశలో ఉండగా కూడా, మదర్ హోమ్లో ఉండగా కూడా కనుక్కోవచ్చా? అది విత్ డిటెక్షన్ ఆఫ్ లైక్ ఇప్పుడు అర్లియర్ అల్ట్రాసౌండ్ మెషిన్స్ వాజ్ నాట్ సో అక్యురేట్, బట్ ఇప్పుడు 4D అల్ట్రాసౌండ్ ఉంది. ఇప్పుడు యూ కెన్ డూ ఎంఆర్ఐ ఆఫ్ ద మదర్ విత్ ద ఫీటస్ ఆల్సో. ఫీటల్ ఎంఆర్ఐ కూడా చేయవచ్చు. అంటే ఈవెన్ తల్లి గర్భంలో ఉండగా చేస్తే ఇఫ్ దెర్ ఈస్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్ ఐ కెన్ డిటెక్ట్. And then you can treat them early, like after birth. You treated children at 1 month, 3 months. I mean, 1-2 months వాళ్ళకు కూడా చేశారు. 3 months కూడా చేశాను. వండర్ఫుల్. అంటే వాళ్ళకి అప్పుడు ఇంకా బ్రెయిన్ పూర్తిగా డెవలపే కాదు కదా డాక్టర్, ఎలా చేయగలిగారు? నిజంగా బ్రెయిన్ డెవలప్ అవుతుందా అప్పటికి? That's the myth. People think that children brain is not developed, and then if you operate, then they will not develop. They'll become mentally retarded lifelong. Ade correct kaadu. It's the opposite. Children, fetus lo brain is more, plasticity is more. So it is more moldable. Okay. So even if you remove tumor, the other parts of the brain will take over the function. Oh, good. And that ability is there till 10 years of age in the brain. So anything which is operated less than 8 to 10 years, they have a better result of surgery because the other parts of the brain will take over the function. So if you detect early and treat early, then actually you are doing, we are not doing harm, but rather they're helpful for the patient. అంటే మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే జనరల్గా చిన్నపిల్లల్లో అన్నిటితోనే భయపడి అసలు డాక్టర్ దగ్గరికే రారు. సో చాలా భయపడతారు. కానీ మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చిన్నపిల్లలు అప్పుడే చేసుకోవడం బెటర్, బెనిఫిట్ ఇది ఇన్ఎవిటబుల్. If scan lo, if you detect a tumor in children, then it is better to get operated early. Oh, great. Otherwise, what happens that because of presence of tumor, murcha roga start avutundi. Okay. Fits. Murcha, then and if it don't take out the tumor, that murcha roga, it becomes uncontrolled with medicine. Initially with one medicine lo murcha roga taggutundi. Then ఎంత మెడిసిన్ ఇస్తే కూడా 5-6 మెడిసిన్ ఇస్తే కూడా తగ్గదు. దెన్ ఇట్ ఫ్యూచర్లో దెన్ వెన్ ద పేషెంట్ బికమ్స్ 10-20-30 years, in addition to removing the tumor, we also have to remove some other parts of the brain, which is become abnormal because of multiple fits. అంటే కానీ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్లు ఈ రికవరీ రేట్ ఎలా ఉంటుంది బ్రెయిన్ సర్జరీస్లో? అంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది? నెక్స్ట్ హౌ లాంగ్ దే షుడ్ బి ఆన్ మెడికేషన్? మళ్ళీ అంటే సర్జరీ తర్వాత వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ ఏంటి డాక్టర్? Complication depends on where is the tumor. Brain lo, there are some parts of the brain which is very important, like motor cortex, which controls the hand and leg movement. On the left side, here in front of the ear, there is an area called Broca's area that is responsible for speaking. Then chinna medlu is responsible for balance, for walking. So if the tumor is in an important part of the brain like this, then after surgery they probably can have some complications or deficits. But 90% of the brain is not so important, and more brain tumor happens in that area. So the common myth that brain tumor surgery cheste bed ridden అయిపోతారు, అది కరెక్ట్ కాదు. 90-95%
it is safe. అంటే బ్రెయిన్ ఎల్లో ఎక్కువ భాగంలో ట్యూమర్ వచ్చే భాగం అంత పెద్ద ప్రమాదం ఏమి ఉండదు. 90% ఆఫ్ ద ప్లేసెస్ ఇన్ ట్యూమర్లో ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఎస్, అంటే భయపడాల్సిన అవసరమే లేదంటే నిజంగా సర్జరీ అంటే కూడా నాట్ వరీ. 90% యూ నాట్ వరీ. 5 to 10%. మీరు స్టార్టింగ్లో ఒకటి చెప్పారు కదా ఫుడ్ అని, అంటే ఈ డయట్, స్ట్రెస్, స్లీప్ ఇవన్నీ యంగర్ జనరేషన్ ఒక పెద్ద ఛాలెంజ్. స్లీప్ ఎపిడమిక్ ఉంది, ఎవరు పండుకోరు రాత్రి 1-2 వరకు. ఈ ఫ్యాక్ట్ జంక్ ఫుడ్ తింటూ ఉంటారు. యంగర్ జనరేషన్ లైఫ్ స్టైల్ ప్రాబ్లం అయిపోయింది. నిజంగా వీటికి బ్రెయిన్కి ఏమన్నా లింక్ ఉందట? Now, if you don't sleep well, brain needs time for recovery of the brain function. So usually 6 to 8 hours of sleep required for the brain to recover the energy to work on the next day. So if they do not sleep for 6 to 8 hours, then there will be a lot of stress on the brain. And the normal brain circuits, because brain works like any circuit in a phone, and then the circuit fails. And so children who do not sleep well and who keep on using phones and all those, so first of all they don't sleep, and then they don't use the brain. So the brain exercise is gone, and the time for recovering also is gone. That is why in the young generation people have more stress, more memory problem, more psychiatric and behavioral disturbances is increasing. అంటే మరి నిజంగా అతి నిద్రాలోనుడు తెలివి లేని మూర్ఖుడు అని తెలుగులో ఒక సినిమా పాట ఉంది. ఎక్కువసేపు నిద్రపోయినా కూడా మంచిది కాదని, బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ దెబ్బతింటుంది. నిజమా అది? ఎక్కువ నిద్ర కాదు, బట్ మీన్స్ ఆప్టిమమ్ నిద్ర, దట్ 6 to 8 hours. 6 to 8 hours. అంటే మోర్ స్లీప్ వల్ల కూడా డేంజర్స్ ఉంటాయా? 2 hours పని వల్ల కొంతమంది అలా కూడా ఉంటున్నారు. మోర్ అవర్స్ ఆఫ్ స్లీప్. No, more hours of sleep somebody is sleeping, it can be a disease. Okay. Yeah, so if somebody పడుకుంటారంటే then they have to be investigated because some hormones తక్కువ ఉంటే then like cortisol hormone తక్కువ ఉంటే, growth hormone తక్కువ ఉంటే, then they'll not sleep, they'll sleep more. Or if there is tumors in the sleeping area of the brain, like hypothalamus, then they'll sleep more. So if somebody is sleeping more, it's not normal. Okay. They have to consult somebody. So they have to consult the doctor. Yes. And మీరు ఇప్పుడు మొబైల్ ఫోన్స్ అన్నారు. క్వైట్ కామన్ కన్సర్న్ వెదర్ మొబైల్ ఫోన్ వల్ల బ్రెయిన్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అని అంటారు. ఇస్ ఇట్ ట్రూ? That's again a myth. Everybody thinks mobile phone causes brain tumor. Mobile phone does not cause brain tumor. బ్రెయిన్ ట్యూమర్కి మొబైల్ ఫోన్కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. లేదు. But mobile phone, the radiation of the mobile phone, if you are using, then that can cause like memory problem, concentration problem, but not brain tumors. కానీ ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో బ్రెయిన్ రాట్ అని కూడా వింటున్నా. అంటే నువ్వు ఈ సోషల్ మీడియా ఏజ్లో పీపుల్ ట్రివియల్ థింగ్స్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతున్నారు. దెర్ ఇస్ నో యాక్టివిటీ, దే గాన్ ప్యాసివ్లీ వాచింగ్ రీల్స్ విచ్ హ్యావ్ నథింగ్ టు, వాళ్ళకి ఏం ఆలోచించేది ఏమి ఉండదు. దే ఆర్ నాట్ ఎక్స్పోజ్ టు ఎనీ సెరిబ్రల్ యాక్టివిటీ, అనలిటికల్ థింగ్స్ ఏముండవు. సో ఇలా ప్యాసివ్ ఎక్స్పోజర్ టు సోషల్ మీడియా రెడ్యూసెస్ ద బ్రెయిన్స్ ఎబిలిటీ టు పర్ఫామ్, అంటే కష్టమైన టాస్క్ పర్ఫామ్ చేయడంలో ఇబ్బంది ఉంటుంది అంటారు. Is it true? No, that's correct. Even people have published that they studied a group of children who used AI and a group of children who did not use AI. So the children who used AI, over a period of time, their IQ came down. So each technology has its own good problems also. Because of AI, they never use their brain. Exactly. So over a period their IQ came down. So it is better to use NI, like natural intelligence, than artificial intelligence. Then yeah. కానీ మరి మీరు అన్నట్లు ఇప్పుడు ఏ హాస్ ఇట్స్ ఓన్ అడ్వాంటేజ్. ఇప్పుడు మెడికల్ ఫీల్డ్లో కూడా ఐ రెడ్ హౌ ఏఐని ఉపయోగించి రేరెస్ట్ ప్యాంక్రియాటిక్ క్యాన్సర్ని కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేశారని. సో పిల్లలు ఏఐ వాడకూడదు, డాక్టర్లు ఏఐ వాడితే
ఈవెన్ ఇన్ డయాగ్నోసిస్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బాగా ఉపయోగపడుతుంది అంటారు కదా, ఏఐ, రోబోట్స్ ఇవన్నీ. AI doctor is different and using AI for treatment is Exactly. different. AI, if a doctor every times ask AI putting symptoms what is the disease, then whatever AI gives it may not be correct because AI will give what is fed అంతే information. If the information is wrong, the results also will be wrong. Yeah. But AI makes our life easier, the doctor's life easier. లైక్ ఎనీ అదర్ ప్రొఫెషనల్స్ లైఫ్, డాక్టర్ లైఫ్ కూడా ఈజీ అవుతుంది. నార్మల్లీ ఫర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సమ్ రేర్ సిమ్టమ్ దెన్ earlier we had to go to libraries, sit for hours to read and find where is it available, the old. But if you have AI, immediately you can within 5 minutes you know the information anywhere in the world that kind of disease is means treated or not. So in that way finding information and transferring it to your patient becomes faster. But for normal routine diagnosis, if you use AI, probably you might sometimes get wrong. ఇంకోటి నాకు ఇప్పుడు మన కామన్గా ఈ కాలంలో ఏంటంటే డయాబెటీస్, బీపీ లేని వాళ్ళే ఉండడు. ఈ రెండు దే ఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఒక రకంగా 10 మంది అడిగితే 5 అనుకుంటోంది ఈ మధ్య కాలంలో. చాలా ఎంగేజ్లు కూడా వస్తుంది. బీపీ, డయాబెటిక్స్ వల్ల కూడా, షుగర్ వల్ల కూడా బ్రెయిన్ హెల్త్ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా? Yeah, because of blood pressure and diabetes, there a lot of cholesterol gets deposited in the blood vessels. So it also means this deposition can happen for any organ. It can happen to blood vessel of the kidney, to the liver, to the brain. కానీ జనరల్గా కొలెస్ట్రాల్ అంటే హార్ట్ అని అనుకుంటున్నారు అందరు చాలా మంది. Cholesterol heart, that is because from the beginning we gave importance from time immemorial to heart only. అదే We forgot that heart is controlled by the brain. హార్ట్ బ్లాక్ అయితే, హార్ట్లో బ్లాకేడ్ వస్తుంది, బైపాస్ చేయాలి అంటారు జనరల్గా కొలెస్ట్రాల్. So earlier, if you see, like when I was a student 30-40 years ago, everybody wanted to be a cardiac surgeon. Every hospital of bypass surgery means they are like gods in the hospital. But now it is slowly changed because now people have realized that brain is more important than heart. So if you look at all hospitals, they concentrate on brain neuroscience department more than the cardiac science. అంటే మీరంటే బోత్ అంటే నాట్ జస్ట్ బీపీ, ఈవెన్ డయాబెటీస్ కూడా ఇస్ ఇట్ అంటే బ్రెయిన్ డయాబెటీస్ తో చాలా ఆర్గాన్ దెబ్బతింటాయి కదా, నుంచి ఐస్ వరకు బ్రెయిన్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయ్యే బ్రెయిన్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. సేమ్ మెకానిజం, because in diabetes also blood flow to like kidney to liver to eyes it gets reduced. Similarly brain ke kuda reduce అయిపోతుంది, and then that will cause like stroke, that will cause memory problem, that will cause seizures, all those fits. ఇప్పుడు మీరు ఎనీ పర్టికులర్ డెమోగ్రఫిక్ గ్రూప్, ఇప్పుడు చాలా కొన్ని హెల్త్ రిలేటెడ్ ఎలిమెంట్స్ కొన్ని రకాల సోషియో ఎకనామిక్ గ్రూప్స్లో, ఇప్పుడు మెన్లో, ఉమెన్లో, లేకుంటే రూరల్ అర్బన్ అని, యంగ్ ఓల్డ్ అని, రిచ్ పూర్ అని ఇలా మేనిఫెస్ట్ అవుతుంటాయి కదా. బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా డెమోగ్రఫిక్ గ్రూప్స్ రీత్యా వేరియేషన్ ఉంటుందా డాక్టర్? బ్రెయిన్ అంటే ఆర్ దెర్ ఎనీ పర్టికులర్ ఒక రకమైన జనాభాలో ఒక సెక్షన్ మోర్ అవకాశం బ్రెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే స్కోప్ ఉందా? Yeah, actually in Asian countries, which involves India and Southeast Asian, compared to the Western population, the blood vessels are more prone for being affected by diabetes and hypertension and cholesterol. So in our country, the incidence of like heart attack or brain attack, brain stroke is more than you look at US or Europe. So our Asian group, which includes India, if somebody is there, I mean they are more prone. Our incidence of heart attacks are in 40-50 years, but in those countries it is 10 years later. And males are more affected than the female. And people, Brain related. Brain and heart both, means whatever affects the heart can affect the brain. Okay. It's not specific for the brain. And people who smoke and men are more affected than women.
అంటే మీరు ఇప్పుడు ఈ అంటే బ్రెయిన్ కూడా హెరిడిటరీ డాక్టర్, ఎనీథింగ్ బ్రెయిన్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వంశపారంపర్యంగా వస్తాయా? దాని జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా లీడ్ చేయొచ్చా? Yes, some like aneurysm, where it's a disease of the blood vessel, where the blood vessels become weak and suddenly rupture. They can run in families, genetically oriented. Few of the brain tumors also can be genetically oriented, like neurofibromatosis and von Hippel-Lindau disease. So those can be genetically oriented. But brain stroke as such, if also can be genetically oriented if there is a high cholesterol level runs in the family, or hypertension runs in the family, diabetes runs in the family, then they develop early diabetes and hypertension in younger age, and that indirectly causes earlier brain problems. ఇప్పుడు మనకి ఈ రోజుల్లో ఏమవుతుంటే ఫ్యామిలీస్లో లాంగ్విటీ పెరిగింది, 80-90 ఇయర్స్ వాళ్ళు కూడా బతకగలుగుతున్నారు. దిట్స్ అ గుడ్ సైన్. బట్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే దే సఫర్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం. అందులో ఈ పార్కిన్సన్ డిసీజ్, అల్జిమేర్స్, వీటిని ముందుగా మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చా, లేదా ఐడెంటిఫై చేసి జాగ్రత్తలు ఏమైనా తీసుకోగలమా డాక్టర్? Yeah, means as longevity has increased, tremors, only essential tremor, Parkinson disease, Alzheimer's has increased. Even brain cancer also is more common in elderly. But then there are you can reduce the effect of your Parkinson's and Alzheimer's by doing regular physical exercises. People when they become old, they try to be confined at home. Yeah, and so when they become confined, then the problems actually gets aggravated. Especially it happens for government employees. They will be very active till they are working. Exactly. And after retirement, in 1-2 years, suddenly they become because they don't continue to work, and then they have memory problems and all those. So whereas people who are in business or in profession like us, like same thing between private exactly. Doctors who are in government and private, there's a difference. So same thing, all the government officials who when they retire, they should continue to work somewhere or continue to do some physical exercises, same amount of physical. Income అవసరం లేకపోవచ్చు, కానీ they should do some voluntary job or some charity job, or they should do some hobby or take care of their grandchildren. Exactly. Something they have to do. ఖాళీగా ఉండకూడదు. Yes. అండ్ అందుకే అంటారు కదా, ఐడియల్ మైండ్ ఇస్ లైక్ ఎ డెవిల్స్ వర్క్ షాప్. Correct. డాక్టర్, ఇప్పుడు టెక్నాలజీ ఎవ్రీ ప్రొఫెషన్ యాక్చువల్గా రెవల్యూషనైజ్ చేస్తుంది కదా. మెడికల్ ప్రొఫెషన్ కూడా, నాట్ డయాగ్నోసిస్లో, ట్రీట్మెంట్లో, సర్జరీలో, ఈ బ్రెయిన్ న్యూరలాజికల్ డిజార్డర్స్ను డయాగ్నైజ్ చేయడంలో, ట్రీట్ చేయడంలో, సర్జికల్ ఇంటర్వెన్షన్లో న్యూ టెక్నాలజికల్ పాత్వేస్ ఏంటి డాక్టర్? There are few technologies which has significantly changed the complications in brain tumor surgery. One is navigation and this robotic guided navigation. Okay. అంటే రోబోట్ బాడీ సర్జరీ. Yes. So suppose a tumor is in the central part of the brain. Then to reach that part, when we go through a brain, then that can cause some damage to the brain. Okay. But when we use navigation, we can decide which part of the brain is safe, causes less of problem. And when you plan that trajectory, robo can help us in going through that tract perfectly. The precision తో ఆ ప్లేస్ దగ్గరికి వెళ్ళచ్చు. So the complications will come down, and because of that precision, our size of opening on the skull also has come down. Good. అంటే పెద్ద సర్జరీ earlier పెద్ద opening చేసి we were doing, but now we have surgeries which is done with a 2 millimeter hole, with a 10 millimeter hole, and 5 centimeter or 6 centimeter also. So because of the robotic technology and navigation technology has reduced the size of the surgery. And earlier
when we operated, we did not means finding the tumor, no, and the brain. Many times the tumor and the brain was looking similar ఓకే. when we open, ఆహా. and so it was difficult to identify. అంటే ఎక్కడ ట్యూమర్ ఉందో తెలియదు. అంతా Because బ్రెయిన్ లానే it, ఉంటుంది. then అందులో కలిసిపోయి ఉంటుంది కదా. for that we use ultrasound during the surgery to find out where is the tumor, and many times we give a coloring agent also. In the injection we give a coloring agent which will go and only color the tumor. ఓహో, మిగతా పార్ట్ ఏం చేయటం. ఓకే. So that there is a fluorescent microscope where it will show only the brain as a yellow color. The normal brain will not be shown. ఆహా. The new technology, robotic assisted microscope which we have acquired now, so that identification of the tumor with colors is far better. So when we operate, we can remove only the tumor, and the normal cells of the brain can be saved. So hence the complications comes down significantly. అంటే ఇప్పుడు ఈ జీన్ థెరపీ, స్టెమ్ సెల్ థెరపీ ఇవి కూడా మిగతా ఫీల్డ్స్లో గురించి మనం చదువుతుంటాం. ఈవెన్ బ్రెయిన్ హెల్త్లో కూడా ఈ థెరపీస్ ఏమైనా ఉపయోగపడుతున్నాయండి? Gene therapy is still not very popular, not very successful, but targeted therapy and immunotherapy is already there. Earlier when chemotherapy, means all of us know that when you give chemotherapy, a lot of side effects, చాలా. and unfortunately most of the chemotherapy drugs when we give, they don't enter the brain because of there is a barrier, blood brain barrier. So it never used to work. There are not very few, one or two drugs which will enter the brain. Whereas immunotherapy is and targeted therapy, they enter the brain because they are smaller in size. The advantage with targeted therapy and immunotherapy is they will only go and destroy the cancer cells, not the normal cell. But when you give chemotherapy, it will destroy the normal cells also. So that's why side effect is less. So now side effect can be reduced by using immunotherapy and targeted therapy wherever it is possible. Same thing when we give radiation. Earlier used to give cobalt radiation. That used to cause damage to the normal cells also. But when you use gamma knife radiation or use proton radiation, that only causes means destruction of the tumor cells. And the normal brain is not affected. So the complications with radiation and chemotherapy can be reduced by using the new technology. That is the reason if you look at the outcome of patients like 20-30 years ago and now, there is a lot of hell and heaven difference. ఫైనల్గా డాక్టర్, మీరు కొన్ని వేల బ్రెయిన్ సర్జరీ చేశారు, థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ బ్రెయిన్ ఎగ్జామిన్ చేశారు. సో ఇవన్నీ చూసినప్పుడు మీకు లైఫ్ పట్ల మీ పర్స్పెక్టివ్ ఏమైనా మార్పు వచ్చిందా డాక్టర్? వాట్ ఈజ్ లైఫ్, వాట్ ఈజ్ హ్యూమన్ రెసిలియన్స్, మనిషి ఏంటి అనే ఒక సమ్ థాట్ ప్రాసెస్లో హౌ డు యూ ఫీల్ యాజ్ ఎ డాక్టర్ హూ హస్ సీన్ ద బ్రెయిన్స్, హూ హస్ వర్క్ విత్ బ్రెయిన్స్? Unlike other parts of the body, brain behaves differently. If skin is damaged, skin can be replaced. Exactly. Liver is damaged, liver regenerates. Transplant can be done, and it regenerates also. Exactly. Muscle damage, muscle regenerates. But brain, if it's damaged, it does not regenerate. Nor a brain transplant is available. Exactly. So anything related to brain, one has to be very patient, save every normal cell and only take out abnormal cell because it doesn't regenerate. So each cell of or each part of the brain is important, and so one has to have patience. The doctor has to have patience to save every part of brain, and brain also takes a lot of time to recover. So patience is needed from relatives also and patient also.
So it's not like a fast food center in brain. It's not like heart bypass done and you're fine, or appendicectomy done, you're fine. In a brain, both the doctor and patient should be partners in having patients. సో వాస్తవంగా మిమ్మల్ని మీరు మాట్లాడుతుంటే లాస్ట్ 45 minutes మీ పేషెంట్ చూస్తే అర్థమైపోయింది. సో నాకు డాక్టర్ మానస్ గారితో 5 నిమిషాలు మాట్లాడటానికి టైం దొరకరు అని అంటుంటారు చాలామంది పేషెంట్స్. ఆయన ఒక 5 నిమిషాలు మీ టైం ఇస్తే చాలా ఎక్కువ అని, చాలా ఓపిక్గా 45 minutes వరకు పేషెంట్గా కూల్గా కామ్గా డిస్పైట్ సో బిజీ ప్రాక్టీస్ ఇక్కడ మాట్లాడారు. సో రియలీ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ. థ్యాంక్ యూ డాక్టర్. థ్యాంక్స్ లాట్.